What a final! I'm very happy because she is very good fighter, really very strong. But I don't think anything. I want only fighting, and I do this. I'm very happy. What do you think about your qualification for Tokyo? Do you think it's okay now? I think it's okay. Finish. Now my thing only Olympiad. Thank you. Merci. Merci. Thank you very much. Thank you. Tu viens de battre Assadilov, qui est quasiment imbattable depuis un an. Qu'est-ce que tu ressens? Yani bu benim için çok güzel bir başarı oldu. Kazak rakibim gerçekten güçlü bir rakip ve çekişmeli bir maç olacağını maçtan önce de söylemiştim. Gerçekten beklediğim gibi bir maç oldu ve sonuç benim lehime oldu. Çok mutluyum. C'est une très bonne opération dans l'optique de la qualification pour Tokyo 2020. Tu dois être très très heureux par rapport à ça aussi. Hedefim tabii ki olimpiyatlara kalifikasyon maçına kalmadan gidebilmek. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Bu tür maçlarda şampiyon olmam gerekli olimpiyatlara gidebilmem için. Ve olimpiyatlarda da şampiyon olacağım için kendime güveniyorum. En gagnant contre Assadilov aujourd'hui, est-ce que ça va te libérer un peu mentalement? Rahatlattı tabii ki çünkü şu an sikletimizin bir numaralı adamı o gözüküyor sıralamada. Onu yenmek yani daha büyük bir ayrıcalık ve onun için zaferin tadı daha başka oluyor. Teşekkür. Tu fais Mawashi, Yoko, Ura Mawashi, lequel t'as préféré? Je sais pas, franchement, Ura Mawashi, ça faisait très longtemps quand même. Ça commence à faire un moment, alors qu'avant c'était quand même mon spé, et là ça faisait un moment que c'était pas sorti, et là j'en mets deux, je crois. Je me souviens plus exactement de tout le combat, mais je sais que j'en mets, et ça fait plaisir. Quand il revient à 4-3, est-ce que tu paniques un petit peu? Pas vraiment, parce que bon, par contre là c'était un peu abusé, parce que pour moi il n'y a pas de points du tout. Donc 4-3 il revient, après je savais qu'il fallait que je remette des points parce que sinon ça aurait été compliqué et au final je suis resté comme si je perdais en fait et j'ai remis des points et voilà c'est ça qui est rentré, c'est bien. Franchement j'ai kiffé parce que là c'est à la maison et là tout le monde était, je pense que j'ai quand même levé le public là à ce moment-là, j'ai quand même réveillé la salle et c'était bien. Franchement c'était un kiff. What is your feeling now? من 4-5 باره که توی پاریس دارم مسابقه میدم ولی متاسفانه خب باخته بودم ولی امسال سال 2020 سال خیلی خیلی خوبی بود برام با توجه به تجربه‌ای که 4 دوره اخیر داشتم و تونستم یه برنز کسب کنم. تمام عزممو جذب کرده بودم که این بدهکاری که توی مسابقات پاریس داشتم و اینجا تونستم مدال تلاش کنم و خیلی خیلی خوشحالم. By winning today, do you think you're qualified for Tokyo now? من هنوز چیزی برای از دست دادن ندارم. تمام تلاشمو دارم میکنم و دوست دارم که هر سه تا مسابقه دیگه هم که مونده با توجه به تصمیم کادر فنی و فدراسیون ان شاءالله بتونم هم دبی و هم اتریش و هم مراکش شرکت کنم و نفر یک بشم. خب چون تو المپیک توی جدول بندی مهمه که نفر یک باشم که اونجا قرعه کشی میشن بهتر باشه برام. If you have one memory of this tournament, one technique, what would it be? خاطره خوب، تکنیکایی که خوب، عکس العملی که خوب میزنم که حریف جا میمونه و 4 تا پرچم داورا میدن، این بهترین چیزیه که به من، خاطره‌ای که برای من میمونه. Thank you very much. Congratulations. What makes the difference in final? In final, it's a little bit different because France and I am with France in final match, but I do my job with my coach and we did this. You did it with experience, as we say. Yes, of course, experience. I have too much experience. Last seconds every time help in my experience. Thank you. What is the difference between this success and the other one? I know success is every time it's just happy feeling inside, outside, atmosphere. So I don't know how to describe it. It's like step by step to my dream. So I'm so happy. Do you think with this result you're qualified now for Tokyo? I cannot tell it right now, but I'm waiting a little more competition, and after I can answer you for these questions. So next competition, Dubai, I guess? Yes, for sure. It's a very hard season now. So every 2 weeks we have competition. So we prepare so hard and we have to work. And I don't know, do our best. What's going to be the schedule until Dubai? Training?
training, rest, as usual. I don't know. Thank you, спасибо.